I tried without the microphone, so let's see if that works. We are here together as a team. Dr. Vaia and me, we work together as plastic surgeons, and we are specialized in the lipedema surgery. Lipedema surgery is a special field of liposuction, and let's talk about liposuction, because when we think on lipedema surgery, the basic principle is liposuction. And liposuction is something that developed really fast in the last 90 years. And nowadays we are able to create big inner wounds and to remove a lot of volume of fat, what is important for lipedema surgery. But it all began to develop some techniques. We had to do some experience to find out how far can we go to have the best effect in an operation without bringing a patient to a medical danger situation. And let's talk about the softest type of liposuction, the aesthetic indication. In the aesthetic indication, you just treat small areas of the body and you don't remove that lot volume that we remove nowadays with our lipedema surgeries. But there's a lot to know. It's not just a liposuction. When we think on what is going on here in the world, so we know that at least in Germany, that's a number I have from my organization of the plastic surgeries, we do more than 250,000 liposuction each year. This is for sure. I think in Italy you do the same. In the US it will be even more. So it's the most frequently performed aesthetic procedure. And if we think on that, I asked myself, where are all the patients? That's a lot of operations. It's a lot of patients. Where are the guys performing those operations? Are those plastic surgeons? No, it's a big range. It's a big range of physicians. So where are the results? Can we see them? Do we have numbers? Do we have results? Do we know the results after a while? Do we know the complications? What do we talk about? And so for me, this is an interesting question, that everybody performing liposuction in some style, with some experience, with some technique, leading to some target, is doing what? Liposuction. Everybody has no complications. The private ones dealing in this market, liposuctions, are all the best. Deal every day with the liposuctions, they have no problems, but that's not true. We don't have numbers in the world, like really scientific proof numbers of complications. We don't have them. We have estimations, like, okay, what can happen? What really can happen? This is a really good question. When I read the newspaper some weeks ago in Germany, I read about a case, 44 years old, male patient, 44 years old. I don't know the weight, they didn't tell about this. But they blowed in 27 liters of tumescent. That's the technique everybody is using, like tumescent. 27 liters into the patient. And then in an 8-hour operation, 8 hours, somebody took out 24 liters of fat. Now we all know from our instinct, no good idea. The guy survived, hardly survived. Inner bleeding was the problem. This is just one case you read about and think, oh my God, why is that? Why is somebody doing that? We heard from another case, it was going through the social media, and people called me, hey Frank, is that true that in the big flagship of the German plastic surgeons, it's the University Clinic Ludwigshafen, is that true that there was a mortality, that the patient died after liposuction? Yeah, it's true. It can happen. So, okay, but it shouldn't happen. What are the numbers? So when we look, so what can happen? The mortality rate in the USA, they have the same number.
when we compare those complications, they estimate we have the same. And at the end, the conclusion is 1 to 5,000 ends deadly. Yeah? 1 to 5,000 or 5,000 to 1, which is really something severe. Yeah? This is really something you should think about. I don't want to scare anybody who is interested in liposuction or in lipedema surgery. Today we speak about lipedema. But it's important to know what is going on, yeah, and what are the reasons, yeah, of those risks. There are some reasons, yeah. I put them together. Those are all people worldwide. Yeah, this is a dissertation, scientific research from a German plastic surgeon. Put 40 patients together and wanted really to find out in approved scientific work what was the reason. Yeah, and we think on necrotisierende fasciitis. I think it's in the medicine. It's an international word. It's like it's if germs, yeah, bacteria go on the fascia in a layer where they feel good. It is warm and it is liquid, and they can reply. Yeah, they can for like an explosion, and so there will be an inner effect more fast than you can see on the surface. There's a little swelling, and as an unexperienced surgeon, you think like, that's okay, she will survive, I will check her tomorrow. The next day you will have a problem. Yeah? As a surgeon then, you need to go down, yeah? You need to remove all the fat and the tissue that is infected, and that will lead in you can imagine how that will look like. Other reasons: septic shock because of infection, yeah? Necrosis. Necrosis is like, we all can imagine. I don't want to show you like pictures like they could scare you, but if you imagine you create an inner wound and really on the surface, and you cut up all the connective blood supply vessels. So of course, on the surface, the skin will have no more blood supply, getting black. We call it necrosis, and that ends up in a problem. You need to cut it out. It will be a ugly scar, yeah. And this is not the way we want to end. But it also can end like in the most severe way, yeah. Necrosis, yeah. Visceral perforation, yeah. When you have a cannula in your hand and perform liposuction, you can feel the movements you do and the power you do. When you hear some good music or in a good talk, yeah, and you don't, that can happen. I can imagine that somebody isn't concentrated in every movement. And imagine you do some thousands of movements, and one single movement on the wrong time to the wrong direction can lead to perforation. Perforation means putting the cannula somewhere. I don't want to scare everybody. Embolism. What is embolism? Blood clots. If blood clotting together and in the veins with under pressure going upwards and stick in the way to the heart. Stick in the way to the brain. You know, it's fat embolism. Yeah. The inner wounds we do. Yeah. Fat can go into the vessels and can do the same. Bleeding, and so on. So this is what we know in the dark, in the gray zone. Yeah? This is like research, what is the reason? And there are no public numbers. Those are estimations, what is going on there. Mortality rate we have caused by, what is the reason that those things happen? The reasons are excess fluid pumped into the patient. Underestimation of the intervention. If somebody like we takes out 24 liters, yeah, under the circumstances, okay. Possible lidocaine, adrenaline toxicity, misjudgment of impending complications. Lack postoperative monitoring, lack complication management, of course, but inadequately trained surgeons. This is not just a liposuction. I hear it nowadays, like lipedema surgery is popping up and everybody's thinking, did you hear that? This is just liposuction, we do the same. Yeah, it is not. It is something you need to be trained on. It is something you need to know how far you get away. You need to know where are the pitfalls, and
this is where I wanted to give to my colleague Nicola, because he's trained. We worked together in Berlin for a while, and as a team working in the lipedema surgery there. I will come over to you so that you can go on telling us about the... Salve a tutti, buongiorno, buonasera. Sono Nicola Vaia. Thank you, Frank, sorry. Allora, cosa vuol dire tutto questo, tutto ciò che abbiamo detto fino adesso riguardo alla chirurgia dell'ipedema? Innanzitutto dobbiamo tenere presente alcuni concetti fondamentali. I concetti fondamentali sono che al centro di tutto c'è sempre, questo per qualunque procedura chirurgica e medica, c'è sempre il paziente, il che vuol dire che la maggior parte del tempo noi dobbiamo spenderla a parlare con la paziente, a discutere insieme delle indicazioni, a discutere insieme del percorso da eseguire. È un percorso lungo, un percorso faticoso, da tutte e due le parti, maggiormente per il paziente, per la paziente. Calze compressive a termopiatta, linfodrenaggi, pre- post-operatori, diversi interventi sequenziali. Non è un percorso facile, non si può pensare di risolvere tutto con un intervento, non si può pensare di risolvere tutto rapidamente. È un percorso sicuramente difficile e lungo. Cosa molto importante che ha detto anche Frank è l'importanza dell'esperienza del chirurgo. Cosa vuol dire questo? Deve essere un'esperienza specifica, perché il lipedema non è la ricostruzione per lipedema non è una ricostruzione estetica, sono due metodiche che vanno sicuramente di pari passo, sono due metodiche similari anche per quanto riguarda le complicazioni, ma quando si parla di lipedema sicuramente è ciò che viene eseguito è un intervento molto più vasto, con una quantità di tessuto adiposo, di lipo aspirato molto più alto, e che può portare quindi allo stesso tipo di complicanze, ma con sicuramente un tasso più elevato. Un altro concetto molto importante è che l'individualità, la soggettività dell'ipedema è ai massimi livelli. Questo cosa vuol dire? Che bisogna comunicare con la paziente le possibili aspettative, cosa effettivamente si può raggiungere e cosa invece è impossibile. Impossibile in medicina, grazie a Dio, con l'evoluzione, col tempo, la medicina si riesce sempre a superare questa barriera, quindi riusciamo sempre a fare cose che fino a pochi anni fa non riuscivamo a ottenere. Poi è anche vero che le aspettative realistiche sono importanti. Cosa vuol dire questo? Che al centro di tutto c'è la paziente, al centro di tutto c'è il dolore dell'ipedema, c'è la mancata, una motilità alterata, c'è una progressione costante. Questi sono i principali cardini, i principali 3 punti che noi andiamo a trattare. Quindi dobbiamo togliere il dolore e una motilità alterata non permettono al paziente di muoversi correttamente. Non muovendosi correttamente aumentano sicuramente quelle che sono tutte le problematiche associate all'ipedema. Una cosa molto importante: il lipedema è ovunque nel corpo. Si parlava all'inizio dell'ipedema degli arti, si è capito che il lipedema non è solo gli arti. Questo perché molti pazienti che noi trattiamo tornano a distanza di tempo accusando un'improvvisa crescita della regione addominale, un'improvvisa crescita del dorso, della regione sottomentoniera. Questo perché il lipedema è presente lì ovunque ci sia del tessuto sottocutaneo, del grasso, del lattice. Quindi un chirurgo addestrato e specializzato nella terapia dell'ipedema deve poter trattare tutta la superficie corporea. Come? Col minor numero di interventi possibili, in ogni intervento aspirando la maggior quantità possibile di grasso, sempre mantenendo al centro, e questo mi ricollego al discorso che faceva Frank prima, la salvaguardia della salute della paziente. È un cardine inamovibile questo, attorno al quale ruotano tutti gli interventi di chirurgia plastica e non. Anche per l'ultimo punto, anche lasciare, spesso viene chiesto di rimuovere completamente tutti gli strati, tutta la superficie adiposa, e questo non è
oltre a essere difficile da raggiungere, non è indicato. Perché non è indicato? Non è indicato perché lasciare un minimo strato di atipe fisiologico è ciò che serve per mantenere una superficie il più possibile uniforme. Come dicevamo, le complicanze della liposuzione sono esattamente le stesse per quanto riguarda l'estetica o il trattamento del lipedema, però la grande quantità di lipo aspirato e le superfici che noi trattiamo sono superfici molto vaste, ovviamente aumentano il rischio di queste complicanze. E qual è probabilmente l'arma principale che tutti i chirurghi dovrebbero avere? È quella di condividere le esperienze, condividere la professionalità, condividere opinioni, per ottenere sicuramente un risultato, il miglior risultato possibile col minor numero possibile di complicanze. Questo è possibile sicuramente in diverse... Queste sono un po' di foto che abbiamo fatto insieme, questo serve semplicemente per capire che noi medici siamo da sempre, frase questa a me molto cara, dei nani, questo per vale per tutta la conoscenza, dei nani sulle spalle dei giganti. Cosa vuol dire questo? Che noi possiamo fare delle cose incredibili, cose che fino a pochi anni fa non si potevano fare, ma semplicemente perché qualcuno prima di noi è riuscito ad aprirci la strada. Interventi di questo genere fino veramente a pochi anni fa non erano concepibili, adesso invece riusciamo a trattare il lipedema sicuramente in un modo sicuro e assolutamente efficace. Grazie.